So whatever the common things are there, those things I used to keep in interface, right? So when I keep it in interface, all all the classes must implement that interface, right? Now all these classes have same kind of methods should be there, but implementation might be different inside that function, right? So we'll see what is that interface. So this is one. I'm creating one more. I'm creating one more thing. Let's see. One more example on interfaces. I said right. We can easily switch between one class to another class. అది ఎప్పుడంటే ఒకసారి డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ దేర్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ సంథింగ్, రైట్? What they will do, they will create one interface and through that interface, డమ్మీగా మీకు టెస్ట్ డేటా ఇవ్వడానికి ఓ యాక్చువల్ క్లాస్ లెక్కలోనే ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసి టెస్ట్ డేటా మీకు ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తారనమాట. అంటే మీ పని ఆగకుండా ఉండడానికి మాపింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాం. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో బాగా ఉపయోగపడింది. చూద్దాం హౌ వీ కెన్ డూ, how we can switch between one class to another class easily. New, I'm creating interface. Okay. What interface I'm creating? ATM. IATM అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేశాను. ఏటీఎం లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ టైప్ have? Public void. Are you able to hear me? Guys, are you able to hear me? Yes, yes, sir. Okay. Okay. Be better. What are the functions are there in the ATM point? What you can do with the ATM points here? Withdraw. Okay. Hmm. Deposit, check balance, menu, consent. Hmm. These are the three functions I said. Menu. Okay, in minute. At present, I am doing these three functions. Okay. So when I said I am using these three functions, now this one cannot be used by everyone, right? Because it is a just interface, we cannot create the object for interface, right? So I will create, now I am going to create a real entity, right? Real object. What is the real object? One access bank is one class, right? Access bank. We said all the banks must implement some standards, right? So what should I do? Implement what standards? I said the standards already. What are the things? What are the functionalities everyone must implement, right? So what is that? What is the standard? I ATM. ATM, right? So I didn't implemented anything. Is it okay? Okay, I sir. said Axis Bank implements IATM, but I didn't implemented anything here. Is it okay? No, sir. We need to override here. Huh? We need to override those methods here. ఏం చేయాలి?
Preeti, Method override చేయాలి సార్. Preeti, Yes, sir. is it okay without what is this? Without implementing, I just created a class, but I am not implementing anything. Implement, Is it okay? We need to implement, sir. That is a contract, right? You must provide the implementation. Otherwise, this program won't be executable because it shows error. See here, clearly it is telling. See, if you put here, Access Bank must implement the inherited abstract method. Pin change, withdraw, check balance. ఈ మూడింటిని you must provide the implementation. ఇక్కడ ఎర్రర్ మీద కొట్టినప్పుడు యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ వచ్చింది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే click on this, you will get all the functions for the implementations, right? Please don't that out. Access Bank withdraw. చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంటర్ఫేస్ కానీ జస్ట్ జనాలు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి జావా ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాము, ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాము. అదొక్కటే కాదు, దట్ ఈస్ ట్రూ, బట్ మేజర్ థింగ్ ఈస్ దిస్ వన్. See now, right? This is the, he agreed that, okay, I will provide the implementation for all these functions. Okay. Okay. Now, we create the object for Access Bank. కాకపోతే IATM, Access ATM, object can create చేస్తాం. Can we say new app for IATM? IATM కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం ఇంటర్ఫేస్ కి క్రియేట్ చేయలేము సార్. ఐఐటిఎం క్రియేట్ చేయలేము. దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? యాక్సెస్ బ్యాంక్. ఏ క్లాస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేసిందో ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో వాడికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ Access Bank and referring with interface. Okay. సింపుల్ గా లేకపోతే నేను ఏటీఎం అన్నా. ఓకే, ఏటీఎం అన్నా. యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం, అది ఏ ఏటీఎం తర్వాత ఏటీఎం డాట్ చెక్ బ్యాలెన్స్, ఏటీఎం డాట్ ఇన్సూరెన్స్, ఏటీఎం డాట్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనే క్లాస్ నుంచి వచ్చిందని మీకు చెప్పట్లా. ఇక్కడ చూడండి, అంతకుముందు ఎట్లా ఉంటాయి ఈ ఫంక్షన్స్? ఏ క్లాస్ నుంచి అయితే వస్తున్నాయో ఆ ఫంక్షన్ ఆ క్లాస్ నే ఉండేది కదా. విత్డ్రా అనేది ఐఏటిఎం లో ఉందా లేకపోతే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఉందా? ఐఐటిఎం, యాక్సిస్ బ్యాంక్. యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఉంది, బట్ డిక్లరేషన్ ఐఏటిఎం లో ఉంది ఐఐటిఎం కదా. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ డిక్లరేషన్ అన్నాను అనుకో, దీన్ని బట్టి ఎవరికైనా కోడ్ అర్థమవుతుందా ఏముందో అక్కడ? రైట్, అర్థమైద్దా ఏం కోడ్ ఉందో? అక్కడ నేను ఏం రాశాను? సింపుల్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాశానా లేకపోతే ఏదో పెద్ద ఫంక్షనాలిటీ రాశానా? End users, are they going to know how the functionality is implemented? Father, I'm using interfaces. First, it is one more topic and one of the interesting points. Okay. What is this? Are you able to see
What is the implementation? The end user, see, check balance. ఈ చెక్ బ్యాలెన్స్ ఫంక్షన్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేశాడో కనిపిస్తుందా? కనపడదు సార్, జస్ట్ మామూలుగా కనపడదు. వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? వాట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్? ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్, ఐ మీన్ ప్రైవసీయా? ప్రైవసీ అంటే సెక్యూరిటీ కోసం సార్. ఏం చేశాను అక్కడ చెప్పు, అర్థం చేసుకో, చెప్పు. ఇప్పుడు విత్డ్రా మళ్ళీ నువ్వు చెప్పు. వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది. మళ్ళీ మళ్ళీ ఉన్నారా? కావాలి నీకు తెలుసు కదా. ఇది ఏంటి టాపిక్? ఇది చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక యాక్సిస్ బ్యాంక్ దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ చెక్ బ్యాలెన్స్ అన్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీ డీటెయిల్స్. చూడండి, ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఇన్సైడ్ దేర్. బట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద కోడ్? మీరు చూడగలుగుతున్నారా? మీరు రియల్ టైంలో ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళారు, ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అదే ఎండ్ యూజర్స్, right? There are a lot of functions, but are you able to see what code they have written, how the functionality is implemented, how the money is coming and how the money is going? Are you able to see these things? No, sir. It's automatically. No, sir. అంటే ఏమంటారు దీన్ని? ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు కదా మిమ్మల్ని, ఫాదర్. పాలిమార్ఫిజం సార్. పాలిమార్ఫిజం. మళ్ళీ అడిగా ఉన్నాడా, నిద్రపోతున్నాడా? హైడ్ చేస్తుంది కానీ డేటాని ఎన్కాప్సులేషన్ సార్. మళ్ళీ ఫాదర్ ఉన్నాడా, నిద్రపోతున్నాడా? ఉన్నాడు సార్, బయటకు. అదేంటి రెస్పాండ్ గాడు? సార్ వినిపించదు కదా? బ్రేక్ అవుతుంది సార్ వాయిస్. బ్రేక్ కాదు, నీకు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రశ్న ఏంటి? అక్కడ పెట్టి నిద్రపోతున్నా. లేదు సార్, నేను నిద్రపోవట్లేదు సార్, లేసే ఉన్నాను. చెప్పు తొందరగా. Abstraction is nothing but hiding the internal details. The client classes doesn't worry. They don't worry what is internally, what code is internally implemented. What they should know, they just know what are the functions are there. Okay, I want to withdraw. Okay, there is a function withdraw. Call that function. There is a pin change function. Call the pin change function. That's it. But they are not telling about internal details. Hiding the internal details from the client code, that is the abstraction. Clear? See here. I have ATM class, object for ATM class, dot check balance is the function. I am going to, this guy doesn't care about the internal details, right? If you go open declaration, where is it? Open declaration, it's going to interface. Not, it is not taking you to the direct class implemented, right? So hiding the internal details from the client code is called abstraction. Hiding the internal details. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రిన్సిపల్. సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడే చెప్పేసాను, సపరేట్ క్లాస్ లెక్క. ఓకేనా? హైడింగ్ ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ కోడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు కానీ అర్థమైందా లేదా? మళ్ళీ
What is abstraction, father? Hiding the internal details is known as abstraction, sir. How do you achieve that? How do you? How do you achieve that? How do you achieve? How do you achieve abstraction? Abstraction is nothing but hiding the details from outside walls. Abstraction can be achieved in two ways: abstract, By using the abstract class. abstract class and interfaces. How do you achieve abstraction? Through interfaces అబ్బా ఇప్పుడే కదా రెండో స్టెప్ చెప్పారు మనం ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ వాడాము లేకపోతే we used interfaces, right? So through that I'm not able to I'm clearly separating hiding the details, right? Access bank class లో యాక్చువల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ ఉంది యాక్సెస్ బ్యాంక్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇది కోడ్ చూడాలనుకుంటే బట్ able to see the code when I'm seeing I'm clearing I'm checking this. It is taking to interface. The dummy method. That's how you can hide the details. Hiding the details from the client code, that is abstraction. Okay. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ఫంక్షన్ ఉంది ఇంకొక ఏటీఎం పాయింట్ కూడా ఇంకో ఫంక్షనాలిటీని ఈ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం right? What is now check the main point. Now the main point is that is SBI ATM. Now SBI ATM. Okay. This guy also implements ATM point. IATM, కదా? He is agreeing to implement ATM point. ఏం చేయాలి ఫస్ట్ we need to double click add unimplemented methods రాస్తున్నాం సో ఇప్పుడు వీటి దగ్గర కూడా సేమ్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ వేరు ఉండొచ్చు చూడండి విత్డ్రా పిన్ చేంజ్ చెక్ బ్యాలెన్స్ కాకపోతే ఇది ఎవరిది ఎస్బీఐది సిస్టమ్ డాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్ బి చేంజ్ రైట్ ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా రాస్తున్నా ఇది ఎస్బీఐది అని దిస్ ఈస్ ఎస్బీఐ విత్డ్రా ఫంక్షన్ SBI pin change. Okay. This is SBI check balance. Okay. For example, Axis Bank ready కాలేదంటే నేను ఈజీగా రెండో దాంతో వెళ్ళిపోవచ్చు Where is my meaning? Now చూడండి I'm not changing any code here. I'm just changing the object. SBI ATM. I just change the object. If I run now, what are the statements it will print? Preeti, can you tell me? Now, Same state, same steps, huh? same ఉన్నాయి కదా సార్ సేమ్ చెక్ బ్యాలెన్స్ పిన్ చేంజ్ విత్డ్రా చెప్పండి చెక్ బ్యాలెన్స్ లో ఏం కోడ్ వచ్చింది
చెక్ బ్యాలెన్స్ లో ఏం రాసాం మనం? చెక్ బ్యాలెన్స్ లో చెక్ Axis Bank బ్యాలెన్స్ check balance. Axis Bank check. చెక్ బ్యాలెన్స్ Axis Bank check balance. ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ చెక్ బ్యాలెన్స్. పిన్ చేంజ్ లో ఎస్బీఐ పిన్ చేంజ్ విత్డ్రాలో సేమ్ ఎస్బీఐ విత్డ్రాస్. చూద్దాం మీరు చెప్పింది కరెక్టా కాదా. దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దాని కోడ్ వచ్చింది. మనం దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం? ఎస్బీఐ ఇప్పుడు నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది చెప్పండి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ వస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయలేదు కదా. నేను ఫంక్షన్స్ ఏం చేంజ్ చేయలేదు. కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎట్లా వచ్చింది? Function name same, reference name same. Just object Axis Bank కి క్రియేట్ చేశాను. ఎందుకు ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది? సిన్స్ వీళ్ళిద్దరి దగ్గర కామన్ గా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని అగ్రీ చేశారు కాబట్టి. చూద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ చెక్ బ్యాలెన్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పిన్ చేంజ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ విత్డ్రా. రైట్? ఎవరిదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్. కానీ ఐ డీంట్ చేంజ్ ఎనీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ఫంక్షన్ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి రెండిట్లో కదా. అవి అందుకని మనం ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో విల్ గో ఫర్ ఇంటర్ఫేసెస్. అదే సంథింగ్ కామన్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, మల్టిపుల్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు వేర్ ఇస్ మై go to my main. Okay, Axis Bank. Okay, SBI ATM. చూడండి, these two Axis Bank implements IATM. అట్లానే SBI implements IATM. అంటే ఇద్దరి దగ్గర సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షన్ నేమ్ సేమే, కానీ ఎస్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం వాడు బిల్డ్ చేసుకుంటాడు లోపల. యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాడు వాడి ఓన్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేస్తాడు, వాడి ఓన్ కోడ్ రాసుకుంటాడు. బట్ ఆల్ ఆర్ అగ్రీయింగ్ టు బస్ మనం ఏటీఎం పాయింట్ అయిన తర్వాత ఇదే వర్క్ ఉండిద్ది. కాబట్టి మీరు ఒకళ్ళు యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాడు వేరే నేము, ఐసిఐసిఐ వాడు వేరే నేము, ఈవిడు ఇట్లా వేరే నేమ్స్ కాకుండా మీరందరూ ఒక సర్టన్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. బాస్ నువ్వు ఏటీఎం పాయింట్ పెడుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో కావాల్సిందే అని చెప్పేసి ఈ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ఫేస్. ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏముండాలో వాళ్ళు చెప్తారు, దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్కడు ఫాలో కావాలి. సో మనం how we are easily switching between one class to another class, since all these classes are implemented the same interface. That's why we can easily switch. ఇంకో క్లాస్ నేమ్ తో స్విచ్ తో చేస్తా అయిద్దా? ఎందుకు అవ్వదు? మనం క్రియేట్ చేయలేదు. కార్ అనేది ఐఏటిఎం అనే దాన్ని అది దీంట్ అగ్రీడ్. ఐఏటిఎం అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని కార్ అందా? కార్ డింట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద ఐఏటిఎం. అసలు ఇది ఏ ఇంటర్ఫేస్ ని కూడా ఇది చేయాల. సో అట్లా చేయడానికి కుదరదు. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎవరైతే అగ్రీ చేశారో, ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో ఆ ప్రాసెస్ ని మనము
ఈజీగా స్విచ్ చేయొచ్చు. And you are not switching anything. You are not changing any code. Just change the class name. సో ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో కోడ్ అది ఇంటర్ఫేస్. ఇంత మీకు అవసరం లేదు. ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో మీకు ఏంటి సింపుల్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేసెస్. Interfaces are nothing but all unimplemented members would be there, right? That is the interface, completely abstraction. That is called interface, right? And interfaces, you won't have the constructor in interface, and you won't have the you will have only public access modifiers. Other access modifiers won't be there in interfaces, right? And you cannot create the object for interface, right? You should not create the object for interface. That is the interface. And interfaces, what is the purpose of the interfaces? Since multiple inheritance is not possible in Java, that's why we can achieve that through my interface, multiple inheritance interface. That is one point. What is the second point? What are the common standards you want to set a class, multiple classes? At the time, you can use the what are the common things you want to apply across multiple classes. Those common things you can use in case of you can place in interface. For example, check balance, pin change, withdraw. These are the common across all ATM points. So what I did, I created one interface called IATM. In my IATM, I have these three functions. All my banks, they use this interface. Okay. And what is the third point? You can easily switch between one class to another class when the classes are implemented that interface. Okay. So these things you need to repeat. Okay. ఇది ఈ లాస్ట్ పాయింట్ అంత ఎక్కువ మంది ఏం చెప్పరు. జస్ట్ సింపుల్ గా ఇంటర్ఫేస్ అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అచీవ్ చేయదు కాబట్టి అట్లా చెప్తారు. బట్ మీకు మంచిగా తెలిస్తే అండ్ త్రూ ద ఇంటర్ఫేసెస్ వీ కెన్ కంప్లీట్లీ అచీవ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్? Hiding the internal detail. Hiding the internal details is abstraction. Right? So the client code doesn't know what is the how the functionality is implemented. When you see here, you are going this, it is redirecting to ATM interface. It is not showing you actual code. That's how you can provide, you can hide the internal details. Hiding the internal details is nothing but abstraction. Okay, we completed abstraction, we completed interfaces, right? We can see what is encapsulation. Okay, what is encapsulation? Encapsulation in the sense providing the security to the data. For example, I have a student class, right? I'll create one more simple class. Which class I can do? Okay, this is one class just as you.
Okay. So you are an employee. Right? For example, you are an employee, right? Now you can tell yourself, you know that your salary is 50,000 or 1 lakh. Your hike is this year you performed very well and you got some hike, 20% of hike. All these details, are you going to tell others? You can tell what is your name and my name is Rakesh. Where are you working? I'm working in so and so company. Right? What is your salary? But na salary to నీకు ఎందుకబ్బా salary ఎంతో కొంత ఉంది. You don't want to tell to others. Oh, this year you got నీ కొలీగ్ వచ్చాడు. నీ కొలీగే ఇవాళ హైక్ లెటర్ వచ్చింది కదా నీకు ఎంత హైక్ వచ్చింది చెప్పరా అంటారు. చెప్తామా? చెప్తామా? No, sir. I want to hide some details, not hiding. I don't want to tell something to others. It is a class encapsulation. Capsules చూసారా మీరు? Capsule ఏముంది? Every class is example for encapsulation. క్యాప్సూల్ ఎట్లా ఉంది? క్యాప్సూల్లో ఏ కంటెంట్ ఉందో చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? మనకు అర్థమైద్దా? అసలు మనం అది టోటల్ గా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసి ఉండేది. దానికి అటు ఒక కవరు ఇటు ఒక కవర్ ఏదో వేసేసి మధ్యలో మందు వేసి పెడతాడు మెడిసిన్, రైట్? దట్ మెడిసిన్ యూ కెనాట్ సీ. దట్స్ హౌ వి ఎన్కాప్సులేటెడ్. సో ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్కాప్సులేషన్ కదా. ఒక క్లాస్ లో lot of functions and variables encapsulated into one class, that is called encapsulation. Functions and data members encapsulated into one class, that is called encapsulation, and it provides the security from others. It provides the security from others. How? If you make that member is private, right, others cannot see those details. ఇప్పుడు నేను మైన్లో ఎన్కాప్సులేషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. I created the object for encapsulation. Okay, EMP ఈ ఎంప్లాయీ యూ ఆఫ్ ఎన్కాప్సులేషన్ క్లాస్ అనుకోండి. ఈఎంపి డాట్ అంటే ఏమొచ్చింది? he can provide what is his name. ఎవరికి కావాలి నీ నేమ్? నాకు నీ శాలరీ కావాలి, నీ హైక్ కావాలి. వస్తుందా? ఓన్లీ పబ్లిక్ డేటా మెంబర్ కనబడచ్చు, ప్రైవేట్ కనబడు. ఓన్లీ పబ్లిక్ డేటా మెంబర్ కనబడచ్చు, ప్రైవేట్ members you cannot see. yes. You can see, you can assign some name to him, Ramesh, but what is his salary? This employee salary, EMP dot salary ఉందా? లేదు. What is that meaning? ఉంది, బట్ యాక్సెస్ చేయలేము. ప్రైవేట్ కీవర్డ్ ఇచ్చేసాను. Since it is a private member, you cannot access that private member, right? Right కదా. ఆమె ఎంప్లాయీ. మనం ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఎవడు కూడా హైక్స్ గురించి, శాలరీస్ గురించి ఎవడు మాట్లాడరు, మాట్లాడకూడదు కూడా. అర్థమైందా? ఎంత ఫ్రెండ్ అయినా, ఎంత కొలీగ్ అయినా, we should not discuss these things. What is your salary? What is your hike? Right? That is my personal, yeah. What is the meaning of encapsulation? As per this, not hiding, providing the security to the data. That is called encapsulation. How do you provide the data security? By making private members. Right? ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్కాప్సులేషన్. Providing encapsulation talks about security, abstraction talks about hiding.
ఆ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నావు. ఇక్కడ అసలు దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. అక్కడ మెథడ్ పబ్లిక్ మెథడే కానీ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నావు, కానీ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ హౌ హీ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అరే నీకెందుకు రాబాయ్, నేను ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, నీ పని అవుతుందా లేదా? నువ్వు విత్డ్రా చేయమన్నావు, నేను నీకు విత్డ్రా చేసి అమౌంట్ ఇస్తున్నా, అంతే నీ పని క్లయింట్ తో కదా. హౌ ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్, that is the difference between encapsulation and hiding. Sorry, encapsulation and abstraction. Encapsulation, every class is example for encapsulation. Encapsulation in the sense some data is encapsulated into a class. The data might be functions or the data might be variables, anything. But encapsulation mainly talks about the security. If you make a method is a private, or if you make a method or variables are private, those details cannot be accessed by outside class. That is called security. ఆ మెథడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ప్రైవేట్ మెథడ్ రాశా. ఏదో రాశా ఇక్కడ. ఓకే, ఏదో ఒకటి రాశా. నాకు ఇక్కడ కెన్ ఐ యాక్సెస్ దట్ ప్రైవేట్ మెథడ్, యాడ్ అమౌంట్ వచ్చిందా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ యాడ్ అమౌంట్? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ యాడ్ అమౌంట్? No, sir. No, sir. No. Why? It is a private mode. Provided the private, sir. security with the private member. Private members cannot be accessed by outside classes. That's what we discussed, right? Access modifiers. That is called encapsulation. Encapsulation talks about the security. Abstraction talks about Hiding that. Hiding, sir. Hiding unnecessary data. hiding the internal details. Unnecessary data కాదు, వాడికి అనవసరం. కరెక్టే మీరు చెప్పింది కదా. ఫంక్షనాలిటీ నీకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ వస్తుందా రావట్లేదా, మనం ఆ ఫంక్షన్ ని హైడ్ చేసాం అంతేగాని నా దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ లేదు అని చెప్పాల. ఉంచుకొని కూడా లేదు అని చెప్తే అది ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ, ఇది హైడింగ్. ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అబ్స్ట్రాక్షన్ వీ కెన్ అచీవ్ త్రూ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. ఎందుకంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ నువ్వు కాల్ చేస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తావు కదా. మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అది ఎక్కడికి వెళ్ళిద్ది అంటే ఆ అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఎక్కడైతే ఏ క్లాస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిద్ది. ఇంటర్ఫేస్ లో ఏముండిద్ది, జస్ట్ డమ్మీ బాడీ ఉండిద్ది. దాన్ని బట్టి ఏం చెప్తాడు, అక్కడేముందో ఇక్కడ అదే, దాంట్ లోపల కోడ్ గురించి తెలియదు మనకి, అది అబ్స్ట్రాక్షన్. సో టుడే వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ oops principles. వాట్ ఆర్ ద oops principles? వన్ ఈజ్, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్. ఎవ్రీబడి నోస్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? డూ యు నో వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్? ప్రీతి, వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్? Father, you tell me. Father, what is inheritance? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మనం ప్రైవేట్ క్లాస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని థర్డ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకుంటాము, ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఆ క్లాస్ That is called inheritance. That is the first principle of oops. Okay. Second one is polymorphism. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఈ 4 పిల్లర్స్ మీకు తెలిస్తే, మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చినట్లే అని అర్థం అనమాట. అందుకనే డూ యు నో వాట్ ఈస్ oops ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. రెండోది ఏంటి, పాలిమార్ఫిజం.
Polymorphism. What is the meaning of polymorphism? An entity visible in many forms, right? Oka function, it can display in many forms, right? ఏంటి పాలిమార్ఫిజం కాదా? ఇక్కడే చెప్పట్లేదు, మీరు ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పారా బాబా? కాదా? ఆర్ దేర్? హలో, Hello. వాట్ Sir, ఈస్ పాలిమార్ఫిజం? polymorphism is